Hi everybody, Namashivaya. So today we are going to discuss a new story in the pact, a pact with the sun. So the story name is the friendly mongoose. I think we already studied the story in your when you're a child, your KG sessions. You may know the story. So let me move through the chapter. All of you kindly listen. So here gives some hints about the story. A farmer, his wife, and their small child lived in a village. Though there was also a baby mongoose in his house, who they believed would be their son's companion and friend in future. One day, the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. So the story gives some hints. There was a farmer, and he had a small child, and they also there was also a mongoose in that house. They also nurtured that mongoose too. They thought that the mongoose will be a good companion, his son in future. So they also so the baby mongoose also with them. Let us move through the story. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. One evening, the farmer brought with a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend of our son. So, and the story says about that. Once a farmer and wife lived in the village. ഒരിക്കലൊരു ഫാർമറും അയാളെ വൈഫും ഒരു വില്ലേജിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു പെറ്റിനെ വേണം തോന്നുന്നു. പെറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഒരു വളർത്തുമൃഗത്തിനെ വേണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് ഫാർമർ പറയുകയാണ്, നമ്മളെ സൺ എന്തായാലും ഗ്രോണപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവനെന്തായാലും ഒരു കമ്പാനിയൻ ആവശ്യമാണ്, കൂടെ കളിക്കാനും ഒക്കത്തിനും. അപ്പം നമുക്ക് അവനൊരു പെറ്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബേബി മങ്കൂസ്, ഒരു ചെറിയ കീരിക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഇത് പറ്റ ചെറുതാണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലുതായിക്കോളുന്ന് വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു. Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown its full size. A lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. So, both the baby and the mongoose grows. Naturally, the baby and the mongoose grown up. In 5 or 6 months, the mongoose had grown its full size. So the mongoose became grown up fastly within 5 or 6 months, but the baby still in the cradle, sleeping and crying alternately. So the baby not at all grown up fastly as like the mongoose. So the baby's growing process is slow and gradually, but the baby mongoose had grown up its full size within 5 or 6 months. The baby mongoose looks so shining, black eyes, bushy tail. It looks so pretty. One day, the farmer's wife wanted to go to the market. She feed the baby and rocked to sleep in the little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off the bazaar. Baby sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't have to leave the child alone with the mongoose. You needn't be afraid, said the farmer. Mongoose is a friendly animal. It's
sweet as our baby, and they are the best friends. You know that, you know. The wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, he decided to go to take look to his fields not far away. He ran into some friends on the way back, didn't return for quite some time. So the mother, she just go to the market. In that time, she says that I am going to the market. You just look after our baby. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേബി തൊട്ടിലിൽ അതിനെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബേബി അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയാം, ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വരാം, കുട്ടിയെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം, എനിക്ക് ഈ മങ്കൂസിനെയും കുട്ടിയെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിട്ട് പോവാൻ, ഈ മങ്കൂസിൻ്റെ അടുത്താക്കി പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു, അത് കുഴപ്പമില്ല, അവൻ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ജീവിയാണ്, നീ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. പുറത്തേക്ക് അയാളുടെ ഫീൽഡിൽ തന്നെ അധികം ദൂരെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക, ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി. സോ ആഫ്റ്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്, the farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. എന്താ ചെയ്തേ അത് നോക്കൂ, ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഹിൻസാണിത്. ദ ഫാമേഴ്സ് വൈഫ് റിട്ടേൺ ഹോം. ഇനി നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for one. Seeing of her, ran to welcome her as a customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of mongoose were smeared with blood. "You wicked animal! You have killed my baby!" she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down heavy basket full of groceries. എന്ത് പറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം. ഫാമേഴ്സ് വൈഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഫാർമറിൻ്റെ വൈഫ് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. ബാസ്ക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രോസറീസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഗ്രോസറീസും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മങ്കൂസ് ആ വീടിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കോട്ടയാടിൽ തന്നെ ആ ഒരു സ്ത്രീയെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മങ്കൂസിനെ കാണുമ്പോൾ മങ്കൂസിൻ്റെ പോസ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ ആ കൈയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വായിലൊക്കെ നിറച്ച് ബ്ലഡ് കണ്ടു, ബ്ലഡ് സ്മിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീയുടെ വിചാരം എന്താ, ആ കുട്ടിയെ മങ്കൂസ് കൊന്നിട്ട് ആ ബ്ലഡാണ് അവരുടെ മേലെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് അലറി ദേഷ്യം കൊണ്ട് അത് അവർ കൺക്ലൂഷനിലെത്തി, ഇതായിരിക്കും മിക്കവാറും ആ കുട്ടിയെ കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിലെത്തി. ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ അവരെല്ലാ ദേഷ്യവും റേജും ഒക്കെ കൊണ്ട് അവർ വിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. Then what happened? On the blood-smeared mongoose and ran inside the child's cradle. The baby was fast asleep. അതിലിടയ്ക്ക് ഇവിടെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടോ. എന്തായിരുന്നു? The rage and with all her strength brought down her the heavy basket full of groceries. അതായത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നിറച്ചിരുന്ന ആ ഗ്രോസറീസ് ഉള്ള ആ ബാസ്ക്കറ്റ് ആ മങ്കൂസിൻ്റെ മേലിലേക്ക് ആ സ്ത്രീ ഇട്ടു. ഓൺ ദ ബ്ലഡ് സ്മിയർഡ് മങ്കൂസ് ആൻഡ് റാൻ ഇൻസൈഡ് ദ ചൈൽഡ്സ് ക്രാഡിൽ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ചൈൽഡിൻ്റെ ക്രാഡിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു ആ മങ്കൂസിൻ്റെ മേൽ അതിട്ടിട്ട്. ദ ബേബി was fast asleep, but on the floor lay back the snake, torn and bleeding. In a flash, she realized that what happened. She ran out looking for the mongoose. "Oh, you saved my child. You killed the snake. What I have done," she cried, touching the mongoose, who lay dead and still. Unaware of her sobbing, the farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared
long at the dead mongoose. Then she heard the babies crying, wiping her tears. She went in to feed him. എന്തുണ്ടായി? അപ്പത്തെ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ, ആ ഒരു എന്താണ് കാര്യം എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാതെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ദേഷ്യം മൊത്തം ആ ഒരു പാവം ജീവിയുടെ മേൽ തീർത്തു. എന്നിട്ട് വേഗം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടി അപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്തൊരു പാമ്പ് മരിച്ച് ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്നേഹിക്കിനെ ആ മങ്കൂസ് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ പാവത്തിനെയാണല്ലോ ഞാൻ കൊന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗിൽറ്റി, ഒരു കുറ്റബോധം അവരെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ, ഒരു പ്രിക്ക് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അവർക്ക് വല്ലാതെ വന്നു. എന്നിട്ട് അവരങ്ങനെ അത് നോക്കി, ആ ഒരു മങ്കൂസിനെ നോക്കി, ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മങ്കൂസിനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി എണീക്കുന്ന, കുട്ടി കരയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവരകത്തേക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അതോടുകൂടി സ്റ്റോറി ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. So, I think everybody understand the story. If you have any doubt, please try to clarify with me. Anyway, thank you everybody. Nam Shivaya.